Bonjour à tous. D'abord, bonne année. Premier webinaire de l'année pour Activo. Et le plaisir, en ce premier webinaire, de revenir au cœur du sujet du DAM, avec un éditeur que certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré lors de l'événement OnDAM, puisque Peter Krog de Mediagraph est présent depuis 3 ans. Et donc, l'honneur de recevoir Peter Krog qui va vous allez voir, faire des efforts en français. Donc, on va avoir un petit peu webinaire en mode anglais et français. Notamment, on va avoir une démonstration qui sera en anglais. Et puis, Malika, moi-même, on fera un petit peu un petit résumé de cette démonstration après. Donc, 1 heure de webinaire, une petite demi-heure de démonstration. Et puis, bien entendu, je vais bien sûr laisser la parole à mes co-hosters, en premier lieu Malika, Peter. Bonjour à vous. Et puis, je vous laisse peut-être rapidement vous présenter avant qu'on puisse démarrer les premières slides. Merci beaucoup, Frédéric. Bonjour et une magnifique année Malika? à chacun de vous. Pour me présenter, je pense qu'en fait, Frédéric et moi-même sommes cofondateurs du cabinet Activo, on le verra tout à l'heure. On est surtout ravis d'accueillir Peter euh, à distance, en ligne, après avoir rencontré en novembre en personne sur Undam l'équipe de Mediagraph et d'avoir assisté à des présentations. Donc on a cette chance aujourd'hui d'étendre un peu plus la solution et ce que fait Mediagraph et Peter d'une manière beaucoup plus large grâce à ce webinaire. Donc bienvenue à tous et merci à Peter d'être présent pour ce premier webinaire de 2026. Stage is yours, Peter. Euh, Merci, je suis Peter Krog, directeur de produits chez Mediagraph. Merci à Fred et Malika d'avoir organisé ce webinaire. Je présenterai en anglais, mais je présenterai le software en français. Et merci. Merci à toi, Peter. Alors, rapidement, Activo est un cabinet de conseil en transformation digitale et nous accompagnons les entreprises sur tous les sujets PIM-DAM, CMS d'une manière globale et en particulier sur tout ce qui est flux média, flux d'assets dans les entreprises. Activo, c'est pas Frédéric et Malika, c'est une équipe et une super équipe avec des profils très différents, complémentaires, qui vont de la gestion de chef de projet aux personnes qui vont s'occuper de la gestion de contenu sur les plateformes que nous mettons en place. Et nous avons également, parce que justement on a parlé de Ondam et que nous sommes fondateurs de l'événement Ondam, nous avons également dans l'équipe les personnes qui gèrent l'événement aussi avec nous. Rapidement, les atouts d'Activo, c'est tout simplement, on intervient sur les projets PIMDAM, CMM, comme j'ai pu le dire, à différentes étapes. Donc effectivement, accompagner les entreprises pour trouver la meilleure solution qui répond à leurs besoins, au regard des équipes et des contraintes qu'elles peuvent avoir. Nous avons une forte expérience sur les projets de migration de contenu, parce que c'est jamais simple de transporter d'une plateforme à une autre, quelle qu'elle soit, les assets et les métadonnées qui vont avec, de sorte à évidemment bien profiter de la nouvelle plateforme. Et surtout, on accompagne les entreprises sur l'enrichissement des métadonnées pour faire en sorte que justement, on valorise le contenu qui sera mis en place sur ces plateformes-là. Alors, au niveau de nos partenaires et de nos clients, on remercie en fait un peu tous ces clients qui aujourd'hui nous font confiance à différentes étapes du projet DAM et PIM. Euh, on n'a pas un secteur d'activité particulier, on travaille avec tout type de clients. Ce qui est important, c'est que, comme on aime à le dire et à le répéter, il n'y a pas un projet d'âme, il y a des projets d'âme. Les difficultés, les contraintes, les exigences ne sont pas toujours au même endroit partout. Toutefois, ce qui est important pour nous, c'est d'accompagner ces clients euh, sur les 95% qui font la partie process et people pour faire en sorte que la technologie soit complètement euh, adopté par les clients et les équipes utilisateurs. Voilà.
Bon, évidemment, Activo, c'est une approche agnostique hein, sur l'ensemble des éditeurs et je crois on le dit assez souvent avec Malika, il n'y a pas une solution, il y a des solutions parce qu'il y a plusieurs cas d'usage. On aime aussi intégrer des technologies innovantes, disruptives, au travers d'un certain nombre de partenaires. Et je pense qu'on est assez fiers, notamment autour d'organisations clés, comme l'IPTC. Hein. L'IPTC, c'est quand même une norme essentielle autour du DAM et des métadonnées. Le CEPIC pour tout ce qui est, on va dire, usage et droit. Le C2PA assez récemment pour tout ce qui est traçabilité et puis trust au regard de l'AI. Donc, vous voyez un certain nombre en tout cas d'engagements, des engagements aussi avec les écoles. Je crois que c'est important de le dire, hein, Malika. Alors là, on a l'aide, mais on a également, on a vu sur Andam Paris avec le CNAM, le BD, etc. Donc voilà un écosystème de partenaires au service de l'expérience client. Je mettrai l'accent sur cette partie-là, sur ce que Frédéric vient de dire, c'est l'authenticité, la traçabilité des assets. Et aujourd'hui, comment le DAM et comment les entreprises peuvent être accompagnées pour générer au mieux un certain nombre de contenus qui sont aussi de plus en plus aidés par l'IAGEN. Voilà, tout à fait. Voilà, Bon, très Frédéric. rapidement, on va faire en 2 slides notre offre de service. Elle est orientée autour, bien sûr, de toute la complétude du cycle de vie de l'asset, depuis sa création jusqu'à sa distribution, son enrichissement, son écosystème, puisqu'on parle très souvent de DAM, PIM et CMS. On aime aussi prendre le temps, parce que je crois que c'est important lorsqu'on a une solution en place, de pas forcément aller tous les 3 4 ans la changer. Donc on a aussi cette offre de bilan de santé, pour faire un petit peu ausculter le système. Et comme on aime souvent le dire, hein, la réussite, c'est 5% de techno, 95% de process et de people. Donc ça, c'est un point important. Toute cette information, enfin, toute cette donnée autour de la gouvernance des gens et de la donnée. On a aussi notre offre autour du patrimoine qui est également importante puisque on peut très bien dans une société, en tout cas, avoir un DAM, par exemple, lié au produit et un DAM lié à la gestion des patrimoines avec des collections bien spécifiques. Également tout un jeu de services autour de l'accompagnement projet, de l'onboarding, de la formation, et bien entendu, quand le sujet se présente, également un processus de RFI, RFP, quand véritablement à ce moment-là, il faut changer la solution. Donc voilà, donc toute cette notion de gestion de projet autour du DAM, elle est importante, puisqu'elle comprend un certain nombre d'étapes avec un certain nombre, comme on l'a vu dans nos équipes, avec des data managers, des documentalistes, donc une complétude de services pour mettre en place le DAM à différents niveaux, dans différents secteurs, puisque nous intervenons, comme on a pu le voir avec nos clients, aussi bien sur des agences photos, des marques, de la grande distribution ou des marques de luxe ou des organisations. Un autre point qui est important, qui est un petit peu notre dernier slide, hein, on va vite passer à l'action, c'est Activo Connect. Activo Connect, en fait, ce qu'on appelle un peu techniquement, avec un jargon anglais, un middleware. L'idée, c'est quoi? Bah, c'est que très souvent dans nos projets, on doit migrer des contenus, on doit migrer de la donnée. Et donc, on a créé un petit peu cette espèce de lien un petit peu entre les systèmes pour aider à la migration des données, apporter de la valeur ajoutée au sein de l'écosystème. Donc voilà, c'est un middleware qui s'installe aussi bien, on va dire, chez le client sur ses serveurs que sur une offre de services qu'on a aussi bien chez OVH en France que AWS aux États-Unis pour répondre un petit peu à tous les besoins. Et puis, bah, quoi de mieux que finalement pour lancer Peter, et encore un grand merci Peter de nous rejoindre hein, sur ce webinaire. Peter qui est un photographe hein, qu'on a rencontré il y a quelques années. Bah, c'est l'image du DAM, hein, ce DAM, cet écosystème qui est riche depuis, comme on vient de le dire, de la création de contenu jusqu'à sa distribution. So, Peter, stage is yours, and so thanks again. Okay, thank you, Fred. We'll just do the slides here, advancing through. Oops. Okay. Yes. Yeah, great. Okay. So thank you, and thanks everybody for coming, and Happy New Year. To introduce myself, I have been working in media for many years, but within DAM for the last 20 years. I published my first book on DAM 20 years ago. Actually, I guess 21 years ago now. And I've written 6 books on it. I have lectured and consulted around the world
And I've been making DAM software now for 10 years for 2 different companies. And I'm very pleased with what we've been able to build here at Mediagraph in the last 6 years. We took almost 2 years to build it before we launched it. The company already had a product, but we wanted to make the best DAM product that could be made. And we've been out of beta and out in the world for 6 years now. As I said, the company is about 15 years old. We have a very wide group of clients, as you can see: publishers, cultural heritage, universities, conservation, picture libraries, nonprofits, many different types of organizations are finding that our software solves their problems. Mediagraph itself is, as I said, about 6 years in the making. We have focused on being intuitive for users and focused on content tagging and discovery, and also how do we integrate the AI with human tagging. And that's a very important thing, which we'll see today, how you can be in control of this and how you can have our software work for different departments across your entire organization. We're built for group access. I also should say that while we are a US company, it is possible for us to store your assets in the EU. I know that's a concern for a lot of people, and so that is a thing we can do for you. Thank you. So maybe, yes, maybe one thing before moving to this slide. We made a quick survey. Donc, ouais, je vais peut-être repasser en français. On a préparé un petit sondage. Alors, il faut juste que je vous lance le sondage. Hop là. Donc, je disais, le sondage va concerner le sujet même de notre webinaire, qui est le DAM et l'IA composable dans le DAM. Et donc, c'est effectivement pour savoir, en Voilà. fait, où on en est Alors, en la France. question, c'est pouvez-vous personnaliser l'IA dans votre DAM? En principe, une petite fenêtre a dû apparaître. Voilà. Ça s'affiche, oui. Donc, vous avez le choix entre oui, non ou je n'ai pas d'IA dans mon DAM. Alors, ça, on Les dirait que résultats, on est très partagés, hein. Ouais, oui. On a on a un niveau avec des outils qui permettent déjà aujourd'hui de pouvoir personnaliser l'IA dans le DAM. Donc, ce n'est pas uniquement l'outil, c'est aussi effectivement les entreprises qui permettent de le faire et jusqu'où et comment et d'avoir en fait ça aussi cette connaissance. Le deuxième sujet, c'est non. On ne peut pas. Donc ça implique qu'on a un DAM et qui ne peut pas le faire, ou on n'a pas les droits de le faire, peut-être en lien avec la politique de l'entreprise à date. Et puis la troisième réponse, qui est quand même un peu moindre, c'est je n'ai pas du tout d'IA dans mon DAM. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup pour vos retours qui sont instructifs. Ça va permettre de bien développer le sujet par la suite. Merci beaucoup. Voilà. Donc, so Peter, you can talk about AI now. Okay, thank you, Fred. In the DAM. In the Yes. DAM. So we'll talk about composable AI, but I want to first make the distinction between what we call standard AI, which comes with all AI-enabled accounts on an unlimited basis. And that includes facial recognition, auto keywording, the creation of alternative text, video and audio transcription, optical character recognition for images, and sensitive content warnings. That's not what we'll be talking about today. We'll be talking about composable AI, which is a customizable AI that you can control, and we'll see how it allows you to choose the configuration from foundation models, prompts, and data structures. It can be different for different media types. Certainly the analysis you would do for video would be different than documents or images. And you can test and evaluate that inside Mediagraph directly before you roll it out. And it allows for very rapid updates.
So we'll see that we made an update since yesterday, and we're making updates monthly. It's really about putting you in control. The benefits are that it is transparent. There's no mystery as to what the AI is doing. You can verify, you can test it, and you can correct errors. We consider this very essential for using AI, and you can make it align with your organizational needs. It's great for curation and archiving, and really is a true AI assistant. We are anti-AI slop. We don't want bad AI information out there. It also controls cost, and per the Activo Green Pledge, it lowers the environmental impact of using AI. But mostly this is about creating data about your assets that is worth keeping, and so that's what our objective is. These are some of our clients. We have a very broad array of clients, as you can see here, including Et ce que cultural. l'on disait, voilà, par rapport aux références de Mediagraph, donc effectivement, hein, c'est une solution qu'on voit peu aujourd'hui en France, qui évolue très vite et qui a inclus en fait cette IA composable. On disait tout à l'heure, ils sont dans plusieurs sujets, plusieurs secteurs d'activité. Donc on le retrouve dans le patrimoine culturel, on le retrouve au niveau de l'éducation, donc ils travaillent avec un certain nombre d'universités. Et on retrouve aussi sur tout ce qui est brands et ce qui est retail, et aussi dans le secteur de l'entertainment. Donc, c'est également une solution qui peut être ouverte, hein, quel que soit le type le secteur d'activité du client. Voilà. Alors, du coup, on va passer à la vraie démonstration. Voilà. Alors, je vais arrêter mon partage. So now, Peter, you can share your screen. Thank you, Fred. And stage is yours you have a short half an hour to demonstrate everything. Et pour votre information, à la fin, Malika et moi-même, on fera un petit récap en 5 minutes de tout ce que vous aurez vu, si jamais quelques éléments vous ont échappé. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions. Nous surveillons la fenêtre des Q&A. Chat. Okay, so we're looking at the Mediagraph front page right now. And the two things I want to show you today are, one is a short tour of a regular user's experience using Mediagraph and how they can find content easily. And then we'll move over into how Composable AI makes content easy to understand. So I'm going to click into one of the featured collections. You can have any number of collections featured on the front page. This allows users to find what they're looking for. These can be linked to a group. So one department might see this collection and another department might see a different collection. I'm going to look at a few panoramas here. When I double click, I can come in, I can press the F key to go to full size and look through some of the images here, have a nice experience with images, videos, documents, able to see large images at full size. I can click here or click the escape key to get out of that. Let's look at another one of the featured collections. We have images for social media. Now there's only a handful of images that we're seeing here, but you'll understand, I think. So I can look at an image, click through very nicely. Let's say I want to choose this for social media. And I know when I go to Instagram, well, first, once I select this, I can see that there is a download button. We make it very easy for a user to understand to see the controls for what they probably want to do, which is probably to download.
We can give the user some instruction. We can even have links to, say to the Instagram account. And if I wanted to use this picture for Instagram, I would need to crop it. So I'm going to open the crop tool. And you have the ability to set your own crop presets here. In this case, I have one for Instagram. I'm going to crop in tight and get that the way I want. And I'll say that I'm done, and then I will download here. And that's easy for me to find and download that image. We can also connect by API to different services if if that's what you'd like. But this is a very simple, normal workflow for people. Let's take a look at one of the other collections and see some information about navigation. So I'm going to click on the brand guidelines, and I can see that we have PowerPoint, templates, logos, headshots, guidelines, and fonts. Now, if I open the libraries panel, well, I can see these here, and of course I can click into it, and then I can say I want to find files by the logo type, and that's easy for me to go in and find. I can also search, but I can also browse in a folder arrangement here, and we know that a lot of DAMs don't have folders, but a lot of people like folders. And so it makes it easy to navigate when you have a lot of content. And one of the reasons people choose Mediagraph is because they have a lot of photos, videos, documents, bringing in, hundreds of thousands or millions of documents. And you can use the folders to organize your content. We see that when we came in to the avatar folder, it opened directly down into that folder, and I can see that this is highlighted. We've taken this same set of content, these logos, which are different fonts and different arrangements of the logo, and we've organized the same files in two different ways. Sometimes you may be looking for one of these formats. Maybe I want a JPEG, or I want a PNG, or maybe I have a PSD master file that I want to be able to access. But I also may be interested in just looking at it from the standpoint of the logo type. And it's very useful to be able to organize the same material in two different ways so that a user can choose their method of discovery of the files. So folders are a great way to find content. You also often will need to search, especially for very large collections. And so the ability to search in the search bar here and find the folder that you happen to be looking for is really useful. And to give you this type ahead information is quite useful. And it helps to encourage content discovery. And so I can click on this and I can see the photos of Michael Jordan. I can see that this particular collection lives inside Action de Basketball, Photos de Basketball Vintage, Athleticism Library. So it's easy for me to find this with this search. And even though this is buried deep in a collection hierarchy. Again, this is very important for very large collections. Now, the other way, of course, that people search is with the search box. And if I start typing, I'm also going to get matches here. I'm going to get matches of keywords or person names. And I'm going to get matches of any collections that match. But I'm only going to get matches if I'm allowed to see this content.
In many cases, a user is only allowed to see a small portion of the content. And that's one of the reasons that a lot of DAMs don't give you type ahead matching, because it's a lot of engineering to make it so that you only see matching items here. So that's one of the ways that we really like to get people to explore content. I can also start typing and I can see the matches that for each letter that I type. And again, this encourages a user to explore content. Maybe they didn't know that there was something from Melbourne. And so by seeing that word come up, that matching word come up in the search box, they can learn about new content. In this case, let's say, and also you see when I put my cursor back in, the search that I just performed is there again, so I can find the, if that's not the thing I wanted, I can easily get back to what I was looking for. And let's say we're looking for medical schools. And I'm going to type, and I can see that there's a category of medical schools, and then there's different medical schools. And I can click on one of those to make sure we're searching everything. And this is going to show me all the pictures from the Cornell Medical School. And so easy for me to find these. I can open up my library. Let's get rid of that search term and see that these are, I can follow the blue light here to find where these files are stored, and I can see that they are in commercial architecture, medical schools, and this Cornell school. And again, this is encouraging a user to explore the content that's in your collection by making it easily visible here. Now let's take a look at another way that people can find content very easily, and that is in the taxonomy. And so our taxonomy allows for keywords, people, products, events, and artwork to be put in here and to be organized however you like. And so you can create a hierarchy and in whatever way suits the material that you have. Now, this taxonomy can support very large collections. I think our largest client taxonomy is 50,000 unique terms in the taxonomy itself. And you can build it directly in Mediagraph, or you can import it from a text document if you want to build this in Excel, or export it from some other application. And again, this is just going to make it very easy. It's an alternative way to find any particular content. And I can walk up this tree here and say, well, show me everything that's a medical school, or show me everything that's a construction client. I want to show you also how you can cross-reference this information. When I am showing these 37 items, and I can see that up here, I can see that there are other places where some of these have, hang on a second. I'm going to look at all of these. Okay, this blue is showing me that some of the files that are currently showing, some of these 62 files, also have some of these other tags. So for instance, some of them have, say, the place tags of Washington, D.C. And I can filter there to just those, just that content. So I'm going to look at everything that's a construction client, and I'm going to filter on Washington, D.C. And this is going to take me down to just
those photos from Washington, D.C., or I can see that some of them are tagged with architectural styles. And if I want to find what is tagged with mid-century modern, again, I can just click here. And so I'm filtering on two things. I'm filtering on the construction and mid-century modern. So being able to cross-reference two different tags is very useful. And the fact that we show those tags to you in blue allows you to know which tags you might want to filter with. Again, a very important content discovery tool. And we'll see how this can integrate with AI in just a second. Now, in terms, so this taxonomy doesn't just show you information, it is also a fantastic tool for tagging. So let's say I want to do some tagging of these buildings, or maybe even just everything in the site for New York City. I'm going to go to the map and I'm going to search on New York City. And I can zoom in to get just pictures that are tagged with Manhattan. So these may be tags that were put on in camera by a modern camera or by a phone, or you can also do geotagging in Mediagraph. And I've got a tag for New York, but so far there are no files with that tag. So I'm going to go into tagging mode and I'll say, yes, there is New York and New York City. Now, when I move back into the grid, we can see there's 19 files here that are within this rectangle. If I go back to the grid, I can see all 19 of those. I can select them and I can just drag them onto New York City to apply that tag. And when I apply this tag, that is also going to apply the tag New York State, United States. So this is a very efficient way to tag and to make sure that people are tagging in your controlled vocabulary. So if you don't, you can make any term a term in the global taxonomy. Okay, let's do one other quick thing. We want to show how to make a personal collection, which we'll make a light box in here. And I'm going to make a collection for Fred that is pictures from on dam. And I'm going to go into my map and I'm going to search on France. And I'll zoom in on Paris. And then I will go back to the grid. Now, when I open up my date of creation, this is going to show me the dates that are associated with the pictures that are over here. So if I want to find, now I know we didn't have On Dam in 2017, but I know that I was there in 2022. And if I click to filter, I can see everything that was from On Dam in 2022. So now I'm going to make a light box to share with Fred. So I'm going to hit new light box on dam, and I'm going to select the files from on dam, and I'm going to just drag it into the light box. And that's going to allow me to share this with Fred. And let's go ahead and invite Fred while we're at it. I will go into the Manage panel. I can see that nobody else is a member yet. And I'm going to invite Fred to collaborate with me. I'll start typing and it's going to show me matches. And so I'm going to select, and I'll say, here are the on dam photos. And I'm going to invite him. And I am going to give him permission to download. So
let him, have we'll let him have the original, and not watermark. Okay, and that's going to send an invitation to Fred, and he's going to become a collaborator with me. I can also continue to add files to this if I want to remove the. Let's remove that date filter and go find the ones from, let's say, 2023. We're still filtered on the map boundary, and now we're filtered on 2023. I can see another set of images, and I will select these and also add those to the on-dam lightbox. So a very common thing for our users to make their own collection to share it with others. Okay. Now let's look at Composable AI. We'll shift gears, and I'm going to be working mostly in here in a collection that I've made called Examples of AI. And I'm going to first show you how you make a Composable AI action. So we go into the Manage panel, and I create a new action, and I'm going to call this AI image description. And when I click the Activate AI, I get a choice of foundation model. Let's say I want to use Claude 4.5, and I'm going to put an instruction in here and say, create a 2-sentence description of the image in French. Now, if I had written this in French, it would have known that French is the right thing. I'm going to say this is only going to run on images, and the destination is going to be this custom field, and that this is free text. And that's all you have to do to make the action. And so now that action is right there, and I can go find an image and run the AI on that image to create a description. Let's find one that maybe doesn't have a description. Okay. And down here, I'll see all the AI actions that I've created. And I'm going to say, create this description from this image, and it has made a nice description for me. So that's how you make one. It's very easy, and it's extremely customizable. So let's take a look at some of the examples of what this can do. I'm going to show you here keywords, and I want to show you this first, which is Amazon's recognition keywords, which are in use by a lot of DAM applications, but they're really not very good. We can see this interior building, and it's been tagged for nature and outdoors, and none of these are useful at all. And it's also given me, I've set a threshold of 80% confidence. It really thinks with 100% certainty that this is nature, which it clearly is not. And there's this vast array of useless keywords that it also creates. So we started with that. We have now replaced it with Claude, and you have the ability, every AI account has the ability to create their own prompt to test and see what makes sense for them. And so this is a prompt I've been using. The first time I ran it, let's look here at the AI keywords. It decided that when I said I want both English and French, that it made it with a slash, and that's not a very good. These are good keywords, but it's not good that they have I've put a slash between both of these. I can also see that this was created by Claude Haiku 4.5. We keep the date information.
so that we can actually replace these as the AI services get better. And so I modified that to make one English keyword and one French keyword. Same information, but separate keywords, which is definitely much better. Mm-hmm. Then here's a more that was actually the wrong one for that. We'll look at that in a minute. Here's a video. There's a video. We have the ability to keyword video, and in this case, same thing. I have both French and English. This is keywording the video image, and really useful for people who have a large collection of video that doesn't have annotations attached. And that's the Composable AI is doing that. And then this is also a different prompt that's created through Composable AI using the most recent Claude. And one of the things I love about this, it actually found the building. It understands which building it is. It's not using the geo data for that. It knows that it's the Opéra Garnier. It knows that it's in Paris. It knows that it's in a theater. That's really useful from a keywording standpoint. This one, taken in Oxford, it didn't know where it was, but it did know that it was an LGBT parade. We can see the old recognition keywords aren't, that one's okay, Pride Parade, but we know this is much more useful, égalité, diversité, etc. And here's another one, and again, really good information here. Belle Epoque, it put an architectural style in there. So very useful way to be keywording. And that's probably my video. Yeah, this is the instruction for the video keyword, which uses a different service, Pegasus. So that's so keywording, having the ability to evaluate different keywording services is very useful. Now here's one where I asked it to tell me about the architectural styles shown in the building. And when we look in here, we can see what it did was create this list of styles and told you why it did that. Now, if you decide that one of these doesn't work and you don't like it, you can delete that and then save that. So you have the ability to modify this, but it's useful, and I think generally really accurate. Another one that we're seeing. Well, so Peter, yeah, sorry, just I have one thing, but perhaps just to precise, c'est un résumé de la vidéo. Et donc, ce qui nous semble aussi intéressant, c'est on génère le speech to text, c'est une chose, mais là, le résumé des vidéos, ça peut être très utile pour effectivement, et à partir de là, on peut en plus générer des mots-clés. Mais c'est quelque chose qui peut aussi servir même sur la voix par rapport à des sites quand on a besoin de présenter des vidéos à des personnes qui ont peut-être un problème visuel, d'avoir en fait tout de suite la description, d'avoir un résumé de l'ensemble de la vidéo et pas uniquement un speech to text. Okay. I finished, Peter, We will sorry. talk about that in a second. Here's another one where we're showing how to integrate with the taxonomy. So in this case, I'm using a controlled vocabulary, and in that controlled vocabulary, in that prompt, I'm saying you can only use these terms. And I'm also telling it to add those terms to the keywords. And so when I run through doing the
doing that AI action, it's actually adding it to the file and to the taxonomy right here. So in the prompt, I am only allowing taxonomy terms to be used. And again, very easy to do this. Tag files with these allowed values, and then also do that. Take that to keywords. We also, as Malika was saying, very useful to summarize transcripts of videos. So here's a video, and the transcript was made. That's part of standard AI. But then here's a summary of the video, of that transcript, or a summary of the video content, and then that becomes available on mouse over. We can see that right here. And that also becomes indexed for search. Same thing happens with documents. This is very useful if you've got a large collection of documents and you don't know what they are. I can create an action to make a description and then have that description available on mouse over, or to be able to have that in a table view right here. I can translate text. So if I have a file and it's got a bunch of English text and I want it translated into French, I can do that. And I can even use it to show me the best pictures in a set of basketball images. So this is an instruction to analyze. And let's go take a look at that, and that will be, I guess that'll be it. You can make an AI action show up as a filter here. And what I've done is I said, rate the pictures on what is the best basketball picture, which is number 3, not so good, and not good at all. And so when I click, I can see that these are not good basketball action photos. When I click on number 2, I can see that those are better, and might be of interest to somebody. But the ones that I have set to number 1 are going to be, or sorry, number 3 are going to be the best action photos, and that will save a picture editor quite a bit of time as they're looking through a set of pictures that don't have annotations. So that's a brief overview of what Composable AI can do and how we integrate it. And we'd love to talk to anybody who's interested in using it. Yeah. Yeah, thank you, Peter. Donc pour un petit peu votre gouverne, évidemment, c'est une démonstration plus longue. On pourrait aller un petit peu plus loin et passer plus d'1 heure. Je pense que ce qui est le plus important, c'est, en tout cas de ce que vous avez pu voir, c'est que finalement, Mediagraph propose une solution extrêmement versatile en termes de métadonnées. On a une navigation par dossier, on a une navigation par taxonomie avancée, on a une intégration de l'IA, j'ai envie de dire presque intelligente, en tout cas, avec un vocabulaire contrôlé, quelle que soit la langue. Au regard du passé de Peter, évidemment, un outil qui est proche d'un Lightroom. Et d'ailleurs, pour information, vous avez des connecteurs Santa Cruz Linker UI avec la suite Adobe, et également un connecteur avec Lightroom pour faire cette synchronisation. Peter, I was talking about your Lightroom connector also, which can be important for photographers. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de choses. Peut-être que Malika, tu veux peut-être rajouter un petit peu Alors, aussi moi, je voudrais juste ton rajouter analyse. quelque chose et je te laisse peut-être reprendre la question d'Ahmed dans le chat. On l'a vu, les appels IA que Mediagraph permet de faire. Alors, vous doutez, la première question qu'on s'est posée, est-ce qu'on peut faire des choses par rapport à notre cher Mistral, par exemple? Donc, effectivement, et qui dit justement, on peut configurer différentes et faire les appels à différentes IA. On peut aussi intégrer des IA maison, j'ai envie de dire.
Parce que derrière, comme on rédige des phrases, il est important aussi, dans le cas de la description hein, de vidéo là, ou de mettre une légende sur une photo, de garder, d'avoir un peu ce que aujourd'hui on essaye tous de faire, d'avoir le fameux tone of voice dans la description des assets en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui était important, qu'on a voulu montrer aussi, enfin, au moins vous dire que cela est possible. Et pour la question d'Ahmed, Fred? Yeah, in fact, Peter, so we have one question to our attendee, which is how do you configure the AI models you have? First part of the question, and second part, can you add model from Hugging Face? So the way we configure this is that we are an Amazon application. We're hosted on Amazon S3 and Amazon Glacier, and the compute is provided by Amazon. Our composable AI goes through Amazon Bedrock. And so any service that is part of Amazon Bedrock is something that we can connect to. Yesterday, Malika asked about Mistral, and I had no idea. And later on in the day, we connected it up. So I don't know whether Hugging Face is something that's available through Amazon Bedrock, but if it is, we can hook it up. And there may be 30 or 40 different Yeah, and that's something you are services. showing just at that moment, just there. Yeah, so this is what you were asking for yesterday. Now we're still testing Ah, it, but we'll super cool. yeah, it's all of this is built to be easily expanded very, very quickly, as you Mm. saw yesterday, expanded in less than an hour. Yeah, so Euh, Peter, if you can stop sharing so I can move on our side just to end the Yes. webinar because we are close to the end. Yeah. Okay. And Moi, so, j'avais juste un commentaire supplémentaire à faire pendant que Fred, tu présentes. ouais. Ce que Peter disait, donc on a un Activo Green et on est assez sensible au sujet de l'environnement et de la planète. Donc je pense qu'on est tous aujourd'hui autour de ce webinaire conscients de l'impact de l'IA et de l'IA gène sur l'environnement, sur notre planète. Et donc c'est vraiment, encore une fois, c'est pas une bouteille d'alcool, dire à boire avec modération, mais c'est à utiliser avec modération, se faire accompagner, bien définir et que ce qu'on génère à partir de l'IA que l'on aura mis en place, que ça soit vraiment utile par rapport à la plateforme. Et quand on dit utile, c'est quelles informations on va lire et comment ça va aider la recherche de nos utilisateurs parce qu'on revient toujours sur une plateforme d'âme et sur un DAM, on collecte, on centralise et on partage ses contenus. Voilà. Juste pour votre information, vous avez vu que Peter m'a envoyé un petit mail, j'ai cliqué dessus et j'arrive sur ma collection Ondam. La Thank you, Peter. collection. So just to end up the webinar, merci Malika. Alors, vous pouvez retrouver, en fait, on a cette année à Edam News, on a fait Peter, qui est un auteur assez récurrent sur Dam News, a fait tout un article. Donc, vous pouvez directement aller chercher dans le champ de recherche. Et là, on a pris le temps de vous mettre un petit QR code, donc vous pouvez scanner et aller directement à l'article. Et bien entendu, puisque ce webinaire se veut aussi pour notre cher pays France, on a sur Dam News FR, on a retraduit un petit peu l'ensemble de l'article. Il y a des petites choses à avancer puisque cet article il date de 6 mois et comme vous pouvez le comprendre, en tout cas, ce sont des choses qui sont couramment mises à jour. Donc Dam News, évidemment, c'est important puisque là, vous retrouvez une collection de plus de 6000 articles. C'est la base de référence avec l'ensemble des spécifications d'âme. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs du marché aujourd'hui sont ce qu'on appelle en partie sponsor, puisqu'en fait, on va travailler avec eux, travailler des contenus, des articles. On travaille aussi ce livre qui s'appelle le DAM Buyer Industry Book, qu'on remet à jour tous les 2 ans, dans lequel on cite plus de 119 solutions d'âme, mais on va bien entendu aller un petit peu plus loin sur une vingtaine de solutions. Et là, pour le coup, on ne demande rien absolument aux éditeurs versus un Gartner ou un Forrester. Voilà, c'est vraiment basé sur nos spécifications, ce qu'on appelle les DAM Open Specifications. Le site DAM News en France, tout en français, qui a été lancé en début d'année, où là, vous retrouvez aussi l'ensemble de nos éditeurs français. Le blog Activo,
Bon, ça, vous connaissez. Autre point important, bah, c'est depuis 1 an et demi, on a lancé le magazine Activo, là, que vous pouvez voir ici, que j'ai en main. Et là, vous retrouvez en double version, anglais-français. Il suffit de tourner le magazine avec un chemin de fer inversé. Et dans ce cas-là, vous retrouvez un peu la complétude. Du Random, on a fait une version spéciale Random également. Voilà, on retrouve un petit peu quelques contenus plus adaptés sur Random. Et puisque l'on parle de Undam, bah, bien entendu, un très grand merci à ceux qui ont participé à Undam. Vous y étiez quasiment pratiquement 400 visiteurs sur 2 jours. Le retour de satisfaction est excellent puisqu'on est à quasiment 90% de satisfaits. Bien entendu, nous travaillons sur la version 2026. Et je crois que ce qui fait l'ADN de Undam, bah voilà, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire réunir l'ensemble des acteurs du marché, ce qui ne faisait pas en France. Et avec cette approche complètement agnostique, la possibilité pour les visiteurs d'aller rencontrer chacun de ces éditeurs et découvrir leurs solutions. Donc, voilà, un grand merci à vous tous. Bien sûr, je laisserai peut-être le soin peut-être à Malika de faire une conclusion. Et bien sûr, un grand merci à Peter. Merci Frédéric, merci à vous tous d'avoir suivi ce premier webinaire de l'année. Il y en aura d'autres avec différents sujets, différents partenaires, que ce soit, j'imagine, des éditeurs, mais effectivement, on a d'autres sujets qui tournent autour du DAM et de son écosystème, que l'on aime à dire. Donc, on se retrouvera certainement bientôt autour de ça. Peter, thank you so much for your presence now. Voilà. And, J'oubliais aussi de présenter le livre, hein, oh, si- Yeah. ah Voilà, oui, Th- il a été distribué sur une dame. tout à fait. Donc, si vous voulez être un boss du Thank you DAM, so much for having me, and thanks everybody for coming. yeah. Thank you. Merci à tous, un grand merci. Bien sûr, tous ceux qui ont été inscrits, vous allez recevoir l'ensemble des documents et des riches médias entre la présentation et le recording. Vous allez voir qu'on va retravailler avec les équipes vidéo d'Activo, tout ça pour le meilleur de l'expérience client avec des one-shots, un petit peu à la version moderne. Un très grand merci Peter, grand merci Malika et bonne fin de journée à vous Merci à vous tous. tous et à bientôt. Merci.